даст вам надежду, потому что Стивен молодой человек, который родился, у которого был аутизм, который прошел через различного рода трудности, потому что то время, в которое он родился в США, ситуация была, скажем так, намного хуже, понимание аутизма было намного хуже, чем то, как это происходит на сегодняшний день. Несмотря на это, он выжил, выстоял, так сказать, закончил университет, поступил на докторат вот уже сейчас. И поэтому надеюсь, я говорю, что для каждого из вас это даст вам какую-то, если это даст вам надежду, то это будет замечательно, потому что в этом и цель нашей сегодняшней презентации – это узнать, понять, услышать из первых рук, так сказать, как человек рос, как он преодолел свои трудности и как он достиг тех успехов, которые он достиг. Okay, welcome everybody. My name is Stiven Hינкл. I'm a disability rights advocate and international speaker on autism, and I grew up in the disability system, and I have a bachelor's degree in computer science and a master's degree in disability policy, and I'm also was a special ed student, Ascana. Добро пожаловать! Меня зовут Стивен Хинкл. Я являюсь адвокатом для людей с инвалидностью. Я являюсь также международным спикером по аутизму. Я вырос в системе спецобразования, когда я учился в школе. При этом после школы я получил образование бакалавра от университета Сан-Диего и образование магистра из университета Северной Аризоны. Стивен. When I was a little boy, I just thought it was just like any other little boy. But when I was a little boy, autism set in when I was like 1 to 2 years old, and my mom noticed I wasn't developing the same way as my brother and became concerned. So it really was hard for my family and everything. So Ascana. Когда я родился как любой другой мальчик, и я чувствовал себя как обычный ребенок. Я типично развивался первые 1-2 года, но после этого моя мама заметила, что я не развивался так, как мой брат, и ее это начало беспокоить. Стивен. Yes. On this slide, I'm going to say more things. So if I go back, don't advance the slide till I tell you. The first thing is, I would like to say that when I was little, I didn't know I was different than any of the other kids my age, and so forth, and I didn't have very many friends as a child, and everything was very hard to make friends with autism because my brain didn't pick up the social cues. And go on, Ascana, and then I'll tell you some more about the slide as well. Когда я был маленьким, я не знал, опять-таки, как я уже говорил, не чувствовал, что я отличался от других детей. Однако у меня не было много друзей, я не понимал социальных отношений, не понимал намеков вот этих социальных. Steven, can you make your microphone a little bit louder? It's a little, you need to be a little bit louder, Stephen.
Better? I did turn that up. Мгм. And the other thing is, I was in all these medical studies, and I didn't know why I was in them. Evidently, my brother wasn't, but I was in them. And they were doing all sorts of tests and stuff, and then, but in those days, they told the parents what was going on in mom and dad, not the kid, and that's still probably still common today. But I was a kid who was very time consuming. Go on, Oskana. Я участвовал в многочисленных медицинских исследованиях. При этом я видел, что я во всех этих медицинских исследованиях меня туда записывают, так сказать, но моего брата почему-то нет. И я не понимал, почему. И в то время об этом говорили только с родителями, мне никто ничего не объяснял. И, возможно, такая ситуация и по сей день присутствует в разных местах по миру, где это объясняют родителям, а ребенок понятия не имеет, почему он должен участвовать во всех этих медицинских исследованиях. Стивен. When I was a little boy, I could program it. I was very talented even with technology back when I was a little kid, and I could even program in BASIC when I was 4 years old, and my mom always noticed I was very into how machines work and everything more than other people, and that really gave me an edge in society being so technical. It was a skill that helped me my entire life. Askara. Я так всегда, когда еще был маленький, моя мама заметила, что я очень хорошо с техникой разбирался. То есть, когда мне было только 4 года, я научился сам программировать Basic, что, в общем-то, соответственно, было языком программирования в то время. Я очень быстро мог разобраться, как что работает, намного быстрее и лучше, чем дети моего возраста. И это тот навык, который также в будущем послужил мне потом в моей жизни. Стивен. So I would bang my head against the floor and other things like that. So it was very unusual, some of the behaviors I had as a child. And then my mom was dad were still concerned. So go on to the next, go on, that's kind of. Я при этом, однако, бился головой о пол, и, соответственно, это было таким странным поведением, которое беспокоило моих родителей. Стивен. Go on to the next slide, please. I'm on slide 5. You want me to go to the next one? That's fine. Yep. That's slide 5. Thank you. Go back to 5. Yep. When I was a little boy, I didn't play very well with other children. In fact, there were times where I didn't understand the unpredictability of other kids. I did not understand how to play with them. I didn't pick up that very easily, and so I was the loner kid, and I wanted to think about a lot, but there were times when I went to people's houses where I wanted to be more with my parents than the other kids of the house I was visiting. Askana. Я не умел толком играть с другими детьми, а для меня другие дети были такими непредсказуемыми. Я не знал, как мне с ними общаться и как мне с ними играть. Я при этом предпочитал играть со своим мячом,
Например, также, когда мы ходили в гости к кому-то, мои родители заметили, что я хотел больше времени проводить с ними, чем с детьми, которые также присутствовали там. Стивен. So I wanted to be with other kids by myself, and then the social challenges of autism. And stay on this slide because I'm going to mention several things. I had I had trouble go back. Oh, where you were before. Sorry. And I'm going to say one more slide ahead. Okay. Let's kind of go to slide 6 for me. Yep. When I was a kid, I had no friends for many years. I didn't understand many of the social activities when I was in school or pick up that I should be inviting other kids to my house. I was unaware, and for many years, a lot of kids did not invite me to their birthday parties, and it really didn't cross my mind until I was a teenager, until that I should be inviting others over to my house, and I was kind of a lonely child. У меня было много социальных проблем. Я понятия не имела о том, что важно заводить друзей. У меня не было друзей, я не участвовал ни в каких социальных мероприятиях, кружках по интересам после школы. Меня никто никуда никогда не приглашал, меня не приглашали на дни рождения, как других детей приглашали. И мысль о том, чтобы пригласить друга к себе домой, не приходила мне в голову до тех пор, пока я не стал уже подростком. Go back, and now on this kind of don't change slides until I tell you to advance. And this other thing about the social skills of autism, there's a lot of different realms to this, and someone literally had to teach me these skills and to really understand the extracurricular activities of school, and to really understand, like for example, I didn't even think to go to a school dance because nobody taught me how to dance, nobody taught me how to make friends, nobody taught me how to do these things, and it was almost like I was clueless at what I should be doing during the unstructured times of a school day, and how I should be making friends and stuff like that, because I was taught don't talk to strangers. And that's kind of... Хотел бы еще раз подчеркнуть социальные навыки. То, что я понятия не имел, какой большой частью жизни является социум. И меня не учили этим навыкам, хотя важно, чтобы были дополнительные обучения этим навыкам, потому что я понятия не имел про кружки, про то, что существовала жизнь, помимо вот школьных уроков, когда у вас есть расписание, что делать, когда нету вот этого школьного расписания. Например, я не умел танцевать, и поэтому я ни на какие дискотеки, ни на какие танцевальные вечера не ходил, потому что мне никто об этом не рассказал, и никто меня этому не научил. А я понятия об этом интуитивно, как другие люди, не имел. Стивен. Go to the next slide, please. The next part is my mom was
told that I had no future, and she was told she was neurotic and couldn't handle a bright child, and that I should be, when I was diagnosed with autism, that I should be locked away in an institution. But boy, were they wrong. In fact, I got so much further than anyone ever anticipated. And the lesson here from this is to never put limits on people when they're young, or say they will never do this or this without giving them a chance to try. And we all have talents to share, including people with disabilities. Askana. Моей маме сказали, что у меня нет никакого будущего. Ей сказали, что я псих, в общем-то, у меня нет будущего. Ей посоветовали отдать меня в интернат. И насколько эти психиатры мало меня понимали и мало меня знали, потому что я пошел намного дальше, чем кто-либо мог бы ожидать. И урок в этом в том, что никогда не ставьте лимиты на человека, на ребенка, не говорите ему, что ты никогда не сможешь сделать это или ты не сможешь сделать это, без изначально попытки того, чтобы дать ребенку или дать человеку возможность учиться, возможность двигаться, возможность идти дальше. Стивен. Go to the next slide, please. When I was in kindergarten, I was starting out at a Tidewater Montessori school, and it was really good for me. I really enjoyed my first years of school. I learned a lot of skills and so forth, and I got to do some things that was very advanced in my life and so forth in my age, and it was a lot of fun. Когда я пошел в класс дошкольной подготовки, я учился в школе Монтессори. Мне там очень нравилось, это было началом моего образования, меня там многим навыкам, многим новым знаниям научили. При этом я всегда опережал своих детей в школьных знаниях, предметах. Стивен. Go to the next slide for me. When I was a little boy, and a year after, I had hurt my head. I fell back on a chair, and it caused me a concussion, and I had to be in homebound, where the teacher came to my house, and I had to wear this helmet, as you see in the picture, for an entire year. I was learning my ABCs. I was on a special diet. I got to study Melpass. Really, my teacher really from the house really believed in me and so forth. And I was very talented in math. It's kind of. Когда я был в возрасте идти в первый класс, я упал со стула назад и ударился головой, получил сотрясение мозга. И из-за этого я был прикован обучаться дома. В тот год мне нужно было носить этот специальный шлем. Ко мне учителя начали приходить на дом. Я начал изучать алфавит. Как на начальное обучение первого класса я должен был быть на специальной диете. При этом, опять-таки, когда я учился даже дома, я видел, и учителя видели то, что я был очень силен в математике.
Стивен. Yes, thanks for that slide. I then started a public school at North Landing Elementary School for my second grade year, and in Virginia Beach, Virginia, and this was in segregation, which was not up to the same standards as a normal class. They used to segregate people with disabilities into separate classes, and so I really wasn't challenged. I really was not getting the same experience as my peers, and it was kind of awful that I didn't get any role models for learning good behavior. And Ascana, then after this one, I'm going to continue a little bit more on this slide once you translate. Когда я пошел во 2 класс, я пошел в образовательную школу в Вирджинии, но при этом я пошел в сегрегированную программу. То есть это была программа только для детей с инвалидностью. Это то, что уже не практикуется. При этом мне там было скучно, потому что для меня не было там достаточно образования, которое меня бы чему-то учила или было достаточно вызывающее, да, для моего уровня математики и так далее. И поэтому это было очень нехороший год для меня. Для меня не было там не было обычных детей, у которых я мог бы учиться моделям поведения, да, моделям социальных навыков. Поэтому это был нехороший для меня год, нехороший для меня опыт. Стивен. Then when I was only mainstreamed in the art and music and physical education when I was there, and those were the only classes where I got to be with the regular kids, and I did not make a single friend. I did not get invited over to anyone's house. It was like I didn't know that I was supposed to do that because I was taught not to talk to strangers, and I really didn't understand all the social nuances that go on in school. It's kind of... Я был в инклюзивном классе только на уроке пения, рисования и физкультуры. При этом я не завел ни одного друга. В этот год понятия не имел, что в этом была необходимость. Как, например, меня научили, да, что не говори с незнакомцами, поэтому, соответственно, у меня это, так сказать, распространилось и на мои отношения с одноклассниками. Я не развивался в социальных навыках, не понимал социальных намеков и так далее. Стивен. I had many challenges in school. My first one was I had very bad handwriting, and this slide I'm probably going to stay on for a little bit. But I had very bad handwriting, I had very bad motor skills, I had very bad thing, and they said I'd never succeed past the 3rd grade if I never mastered cursive. I bet they didn't see the computer age coming. Ascana. И у меня были разные трудности в школе. Например, у меня был плохой почерк. Мне было очень трудно писать. И при этом мне сказали, что если я не научусь писать курсивом, то я дальше 3 класса не пойду. Соответственно, в те времена особенно мы еще не жили в компьютерном веке. Стивен. I would like to say I had trouble reading stories as a child.
On this, I had a trouble. I did not pick up the inferences. I did not pick up the hidden meanings. I did not pick up symbolisms and sarcasms and metaphors and indirect meanings and unstated opinions of the author and some of the other things. I could read facts really well, but stories were much harder for me to understand due to the social nuances. Аспергера. У меня были трудности с чтением историй. Мне было трудно понять намерение автора, смысл истории, символизм, метафоры, сарказм. Вот книжки, которые там разные факты объясняли, рассказывали, мне давались легко. А вот именно истории, выдуманные какие-то сказки и так далее, мне давались совершенно нелегко. Стивен. I also had some behavior issues. I had very bad days. I had tantrums, and there were times where I literally acted out when I was uncomfortable about something or didn't know how to do something very well or things like that as well. Aspергera. У меня было много проблем с поведением. У меня бывало плохое поведение, бывали плохие дни, бывали истерики, когда я чувствовал себя неудобно, как что-то нужно было делать и не знал, как это делать. У меня проявлялось негативное поведение. Стивен. Yes, and before we go on for a second, I see some people are asking me some questions. Don't worry about that. Should I go ahead and answer them, or do you want me to do that at the end? At the end. Don't worry about it. Don't look at the chat. I've been reading some of them through Google. Don't worry about it. We'll get to your questions at the end. На вопросы будут ответы в конце. Go on to the next slide for me. Okay. Some of the reading difficulties I had were I didn't understand the people explain relationships between characters. I also did not understand connections between what you read in literature and English class and my real life. And theory of mind was also challenging because it was hard for me to put myself in other people's shoes and so forth, and things that were between the lines. It was just very hard for me to understand. Aspергera. Опять-таки про трудности с чтением я уже немножко говорил, я при этом также не понимала отношения между героями историй, я не понимал связи между историями и моей реальной жизнью, не понимал намеков, у меня отсутствовала или не была развита хорошо теория ума, то есть понимание того, что другие люди могут думать. Стивен. Go to the next slide for me. I then moved to Indiana, and I started a new school for 3rd and 4th grade called Springdale. It was I was still in segregated classes, but I did get mainstreamed into one class with the regular things, and that was science, and I was really good at science. That's what made sense to me. That's who I was always interested in anything scientific or technical. And I was ahead in math. In fact, they had to get a book from the junior high school and so forth. And keep it on this one as kind of after translating, because there's some more to add. I want to add here, but go ahead and translate. It's kind of.
Когда я пошел в 3-4 класс, мы переехали в другое место, я пошел в другую школу в Индиане. При этом я все еще был в сегрегированном классе, однако в этой школе меня также ввели в общеобразовательный класс по естественным наукам, поскольку наука мне давалась очень легко, для меня она имела смысл, там все было четко и понятно, я очень хорошо с техникой разбирался, как я уже говорил, и я также очень силен был в математике. Мне даже уже в этом возрасте дали книжку по математике, математики высшей уже школы, вернее, старших классов. Стивен. When I was mainstreamed into one class, and that was science, my mom noticed my behavior improved. And that was because they don't tolerate the bad behaviors in that mainstream room versus the special ed room. So when I was there, I was learning, and I was also learning with people who behaved correctly rather than be in a class where everybody's misbehaving. So they say monkey see, monkey do, and that's important to understand because it got me out of that class segregation when I got to 5th grade. That's kind of. Я хотела бы упомянуть, что когда вот мне позволили в общеобразовательный класс ходить в класс по естественным наукам, моя мама заметила, что мое поведение в этом классе было лучше, чем поведение в сегрегированном классе. Поскольку в общеобразовательном классе плохое поведение не принималось и быстренько с ним там разбирались, я быстренько начал учиться, как вести себя лучше, чем когда я был в сегрегированном классе, где все имели свои проблемы поведения, и мне некого было копировать, не за кем было повторять, чтобы учиться более приемлемому поведению. Стивен. I was gonna say that go on to go on to my next slide here. We moved again because my dad was in TV, so we moved a lot as a child. But I moved again to Mesa, Arizona. But I went for my 5th grade year. I finally got to be outside the segregation and into the regular class for the entire experience. It was one of my best years of school ever because the school people were very supportive. And I got to realize how far behind I was academically because the special ed rooms did not prepare me for the skills that I really needed, like how to write an essay or some of those other things. And it was challenging catching up. And stay on this after you translate because I have a little bit more to say, but go ahead and translate this, Connor. Когда я пошел в 5 класс, я еще в другую школу перешел, и в 5 классе я уже был в инклюзивной школе. Это стало одним из лучших годов моей жизни. И я при этом начал понимать, насколько я отстаю даже академически от моих одноклассников, поскольку в спецобразовании меня не научили, например, таким навыкам, как написать сочинение. Меня не подготовили к многим моментам обычной образовательной школы, Стивен. When I was in there, I got to do many activities. I got to do oceanography field day. I got to do the fun runs after school. I did a mile run. Every couple weeks we got to go see a play. I got to do several things that were a lot of
fun that year, and it was really cool. Аскара. Я в этом году, во время 5 класса, начал участвовать в разных занятиях дополнительных. Мы с классом были разные поездки. Я начал участвовать в тренировках по бегу. Я съездил на разные в театр, да, посмотреть разные спектакли. Для меня это было очень весело, очень приятно и помогло мне чувствовать себя намного лучше. Стивен. Go to the next slide, please. When I was in 6th grade, we moved again to El Paso, and this was one of the worst years of school in my life. This district was way behind the times and knew nothing, very little about how to include or provide the supports that I needed. And in fact, it was very boring, and it was like they were so behind the times. There were some days I literally followed the janitors around because I was so bored all the time there. It was just awful. Only class was maybe the fun class was math. That was about it. Когда я пошел в 6 класс, мы опять переехали в El-Paso, в другой город, и в этой школе была очень тяжелая, сложная ситуация. Школа, так сказать, отставала от времени, не очень была развитая в отношении спецобразования, поэтому учителя понятия не имели, как помочь ученику с особыми нуждами. В классе система образования не особо стремилась мне помочь в этом городе, и для меня было очень скучно. И иногда в буквальном смысле слова я весь день ходил за уборщиком нашим, потому что уроки для меня были совершенно скучными. Стивен. Go on to the next slide for me. My parents, when I was 11 years old, got divorced, and this was a very tragic time for me because it was like I didn't know what would happen. My mom was a single mother. There were a lot of animosity between the two sides. I had to take sides on things after. There were things my mom didn't want my dad to know that happened in my life. It was just a lot of challenges, and it was, and I ended up moving to San Diego, California after this Askara. Когда мне было 11 лет, мои родители развелись. Для меня это было большой трагедией, поскольку я не знал, что будет дальше, что будет в будущем. Моя мама стала матерью-одиночкой. Было постоянный такой дисбаланс, на чью сторону, чью позицию я выбираю. Моя мама не хотела, чтобы мой папа знал, что со мной происходит, что происходит в моей жизни. Мы также при этом переехали, опять-таки, в новое место, переехали уже в город Сан-Диего. So my next slide, please. When I was when I started 7th grade, I got to into O'Farrell Community School, and I got to do some really advanced things. It was some of the better years of school. These teachers were very supportive of me, and I got to advance my computer skills and stuff like that, and it was really nice
through the schools. I took algebra, and I took some other classes that were there, and I got to work with theater tech. So that was a lot of fun. Keep it on this, and one more thing to say after you translate voice kind. Когда я пошел в 7 класс, уже в новой школе Сан-Диего, да, это было отличное для меня место. У меня была возможность уже обучаться по более продвинутой программе. Я имел возможность изучать компьютеры, работать с продвинутыми компьютерами, также изучать более продвинутую алгебру. Я участвовал в театре, будучи для них видеорежиссером, занимался видеопроизводством. То есть это был академически для меня был очень замечательный год, Стивен. So it was very amazing getting when I got to be in middle school, and I got to study things. I was still weak in English and history, but was still good with the techniques things. I got to do shop class. I got to do some things that I was in regular full inclusion through middle school. I could not hear you very well, Stephen. I'll need you to repeat this. I was in full inclusion through middle school, and I got to do things like industrial art shop, and I got to make some computer games, and we got to do some other really cool things when I was in middle school, and I was in all regular classes as gonna. То есть, когда я был вот в этой средней школе, я обучался в обычном классе, и у меня была возможность много разных таких крутых для того возраста детей вещей сделать. Я участвовал в классе, называлось «Индустриальное искусство». Я мог играть в различные продвинутые компьютерные игры и другие разные такие на тот день для детей крутые вещи делать. Стивен. Go on to the next slide, please. When I was a child, I used some equestrian therapy. That picture is me jumping that horse when I was back in the day. And I got to, and that helped with my balance, it helped with my coordination, it helped with a lot of things, and it was like my fun for the day, and I got to compete in quite a few horse shows as a child. Когда я был ребенком или подростком же, я был в конной терапии, у меня была возможность заниматься с лошадями, и это мне помогло с балансом, помогло с моей координацией тела. Это было таким веселым для меня занятием, которого я ожидал. И у меня также была возможность участвовать в соревнованиях на лошадях. И вот эта фотография, это я на лошади, прыжок с препятствиями, бег с препятствиями на лошади. Стивен. Go on to the next slide, please. When I started out high school at Gompers Secondary School, and for 9th and 10th grade, and I got to do a lot of things here. Gompers happened to be a math science computer magnet school, and I got to do some really advanced things there. I got to take advanced computers and programming. I did Pascal and C language. I had to have some accommodations for English, some modifications, because it was not
I was still not up to par there. And then I decided, originally I started with Latin, but I decided to take Japanese as my foreign language because I actually did better there. Go on, Askana. Когда я пошел в старшую школу, эта школа была очень продвинутой, особенно что касается науки и компьютеров. Поэтому, опять-таки, у меня была возможность делать разные замечательные вещи, в которых я был силен. Я занимался программированием, я был силен в математике, в науке. У меня была также возможность, то, что мне дали какие-то дополнительные услуги в области языка и литературы, поскольку эта область была для меня слабой. Я также в этом возрасте, в этой школе начал изучать латынь, но потом решил перейти на японский. And I will add that I just want to, in that picture you see up there is me getting the Pioneer in Special Education Award. На этой фотографии, где видите меня, я получил награду пионера в области спецобразования. То есть человека, который продвинулся или продвинул систему, или продвинулся в системе спецобразования. Стивен. And then I also would like to say, because before we go to the next slide, I then transferred to Scripps Ranch High for 11th and 12th grade, and it was after my brother was a victim of a school shooting, and luckily he survived, but I didn't want to go back to Gompers after that happened. But I was glad I transferred to another school when I got to do that. And then go to your next slide, please, Askana, translate. Когда я пошел в 11-12 класс, я опять-таки перешел в другую школу, поскольку до этого была перестрелка в школе, и моего брата ранили. Он, слава богу, выжил, но я при этом не смог вернуться в ту же школу, поскольку для меня это было слишком травматично. И поэтому я уже на 11-12 класс перешел еще в одну другую школу. Стивен. And I'm going to stay on this slide for a minute. The next thing about school is high school is I finally made some friends. These are some of my friends. There's April and Shannon and Lynette and Joe, and some of them, this bottom right is Lorraine, and there's a bottom right, a picture of the bottom right is Chris and Amy and Lauren. These are just some of the people I've known for a long time who worked with me and did some other nice things for me. And it was important that I finally got some friends, and some of them were just very kind to me, and people actually talked to me when I finally got to Scripps, which was a nice change from when it wasn't. But still, I was way behind socially. There were many extracurriculars I did not understand. And stay on this for a minute. Go ahead and translate. В старшей школе я начал понимать, что отношения с людьми это было что-то более глубокое. И я наконец-то начал заводить друзей. На этом слайде вы можете видеть фотографии. Это фотографии моих реальных друзей, я не буду их имена перечислять. Это люди, которые работали со мной в каких-то разных областях, они хорошо ко мне относились, они проявляли доброту ко мне, и это было
очень важно. При этом я понимал, что я все еще отставал по сравнению с моими другими одноклассниками, но при этом я начал понимать социальные отношения до какой-то степени, и я начал заводить друзей. Стивен. And people, I see some translations of some of the questions that I see posted, but I'm definitely going to answer one as I continue because it feeds right in. In terms of relationships of same opposite sex, that's important to understand, but understanding some of the girls you see here, some of them are friends with me, and they were just friends. I've never dated anyone in high school, and I'm just still learning that to this day, but I just wanted people to understand that friendship and learning how to be a friend involves a lot of skills, and I had to learn more that it's more than just communication. It's also like leisure and learning how to make friends and learning how to be a friend and learning extracurricular activities themselves. There's a lot of, and then it's conversations, it's etiquette, there's a lot of skills involved, and then when you get up to the upper levels, you start adding dating to that list. So there's a lot of skills involved with socialization, and I would like go ahead and translate. Я начал до какой-то степени учиться социальным отношениям. Вы видите на фотографиях, фотографии девушек. Я хотела бы сказать, что эти девушки были просто моими друзьями. Я ни с кем не ходил на свидания в старшей школе. Я все еще учусь этой части жизни, так сказать. Когда я был в старшей школе, я хотел научиться дружбе, потому что я понимал, что дружба – это что-то, что намного больше, чем просто коммуникация, какие-то коммуникативные навыки. Я пытался учиться, как быть другом, как иметь совместные интересы с другим человеком, как вести совместные беседы, ходить на какие-то совместные занятия, потому что очень многие навыки дружба в себя включает. И свидание – это еще дополнительная целая такая область. Стивен. Go to the next slide, please. I worked one summer when I was I did some work when I was in college, not in college, but in high school. I worked for Qualcomm one summer, and the people were nice there. I also did work for SDSU Foundation and some of the others as well, and work was okay. I did mostly stuff with computers for work. I had never worked in food sales or some of the other jobs that the disability system promotes. I mostly had skills in other areas, so that's where I've worked the things. So go ahead and translate. Когда я был в старшей школе, я летом работал, имел возможность работать. Я в основном работал в сфере компьютера, какой-то технической поддержки. Я никогда не работал в сфере, как часто люди с инвалидностью и позволяют работать только в каких-то местах, где ты можешь какую-то механическую работу делать, да, например, там
колбасу на бутерброды класть и так далее. Я никогда не работал в этой сфере, потому что у меня были навыки компьютеров и навыки работы с техникой, и поэтому у меня была возможность работать вот именно в сфере компьютеров, используя свои навыки и сильные стороны в этой области. Стивен. Go on to the next slide, please. And then I graduated in 1997. I got a standard diploma, not the special ed diploma. I actually got the real one. In fact, in high school, I even took AP Physics and AP Computer Science and calculus for credit. And then I went on to some of the graduation activities, like my graduation ceremony. I went to the senior prom. I went to grad night. I went to some senior breakfast, some of the fun things they have for seniors who are graduating. Askana. Я закончил школу в 1997 году. Я получил полноценный диплом, не какой-то специализированный диплом, а полноценный диплом выпускника средней школы. Это мне принесло много радости. Я, помимо этого, уже еще во время обучения в средней школе брал дополнительные классы, дополнительные занятия по физике, по компьютерным наукам, которые были уже классы университетского уровня. Я, так же, как и все выпускники, был на выпускном вечере, был на выпускной дискотеке, был на специальных каких-то дополнительных мероприятиях, которые были подготовлены для выпускников. То есть я уже, как все остальные дети, участвовал во всех этих выпускных церемониях. Стивен. Then we decided to look where I would go once I finished high school. I decided to go on to college, and a lot of people with disabilities will attend the transition program, but I decided instead I'm going to college for credit, and decided to major in computer science. And we looked at where I should go, and a lot of people initially suggested Mesa College and Miramar College, but we looked at them and we were not impressed with how they did their disability services. So some friends of ours said to check out San Diego State University. So I applied there like a normal person without a disability and got an acceptance letter back. I had all the academic requirements. And it took me a while to finish, but after 10 years, I actually finished. And go ahead, I'll kind of translate. I'm going to add a little bit more. После окончания средней школы я начал думать о том, куда идти дальше. Я решил, что я буду поступать в университет. Скажем так, иногда люди с инвалидностью идут, возможно, в какой-то техникум, в училище. Но я решил, что я пойду в университет. Я решил поступать на факультет информатики. Я подал документы как обычный студент, не как студент с инвалидностью. И я соответствовал всем их академическим требованиям и был принят в университет города Сан-Диего. Стивен. I also was
I took a few classes at a time because there were some classes that were extremely difficult for me, like American writing studies, and some of the others. There were others like technology and computer science that were much, much easier. So I did a few at a time, and some classes, sometimes I got overwhelmed. But I'm had to learn a little bit at a time, but I managed to finish eventually. So I got to my degree. So that's kind of. Я шел по более медленной программе. Некоторые классы давались мне сложнее, чем другие. Они меня немножко стрессово на меня влияли. При этом были другие классы, такие как компьютеры, какие-то технические классы, которые давались мне очень легко. Поэтому я шел по более медленной программе, и в Америке можно идти учиться со своей скоростью, так сказать. Обычные люди также могут учиться быстро закончить или дольше закончить. И Стивен говорит, что он шел по более медленной программе, более медленно, не так много сразу курсов брал одновременно, но постепенно и самостоятельно закончил университет. Стивен. I'll go to the next slide, please. When I was there, I spent a couple of years and saw what it would be like to live in a dorm, and it was dormitory, and it was it was good, it was fun, although there were some people that were a little bit noisy, but I had to learn and finally got to do all my independent responsibilities like clean up or do my laundry or get to class on time, and got to see what it was like to be on my own, and that was a lot of fun eating in the dining halls and everything. So it's kind of. Я жил в общежитии, это стала первая попытка моей самостоятельной жизни. Мне приходилось привыкать, бывало так, что шумно, кто-то очень сильно громко общался в общежитии, мне нужно было привыкать к этому. Мне также первый раз приходилось самому за собой ухаживать, самому убирать, самому готовить, самому планировать, как вовремя прийти на занятия. Но при этом все это было хорошо и весело для меня. Стивен. When I was in college, I also did some other work. I worked for the City Heights Educational Collaborative and Inner Work Institute, two products of SDSU Research Foundation. I did computer tech support for the fix out the computers, and I also did some web programming of some online course grade books and some of the other things with technology as a intern while I was in college. Во время обучения в университете я также работал в фонде университета, где я занимался их технической поддержкой и программированием. Я либо ремонтировал компьютеры, либо программировал их сайты, либо также помогал там с курсами, которые студенты могли были изучать через интернет. Стивен. Go to the next slide, please. I graduated in 2007 after 10 years of studying, and this is a picture of me and my mom and my brother with me in the cap and gown for graduation, and I got my bachelor's degree in
computer science, and it felt joyful getting in the bottom of that arena and having a degree. Я закончила университет в 2007 году. Как вы видите, мне потребовалось 10 лет, поскольку я шел более медленно и учился частичное время. На фотографии вы можете видеть меня и моего брата, и мама там немножко сзади. Для меня было здорово со всеми вместе участвовать опять-таки в выпускных церемониях на специальном таком большом зале, где студенты выходят, выпускники, и я получил образование бакалавра в сфере информатики. Стивен. And then I was offered a job at Health Sciences High School and Middle College, and I worked there as a network administrator for a year, and helped set up the servers of a school, and I helped the new school get started until I did all that stuff for a year, and then I got laid off with a school budget crisis hit. Когда я закончил, меня пригласили на работу. Я стал сетевым администратором для чартерной средней школы. У них я помогал им быть их сетевым администратором, помогал с управлением сервером, помогал, так сказать, настроить работу этой новой школы, но после года работы там, поскольку были проблемы с бюджетом, были сокращения, и меня сократили. Go to the next slide, please. After the layoffs that sent me into depression and trauma, it was just, I thought they told me I was going to stay on the next year, and it was the people I'd worked for a long time that moved over there, so it was very tragic to me. And with autism, you remember everything, so it trauma hits you harder. And it really set me into a depression, because that was the same year that the financial crisis, the banking was hit hard, and my mom was a real estate broker, so it really hit our family really hard. And which I think the crisis was nothing more than white collar crime, but it was still impacted so many others, and it was, we really had to cut back on expenses, and it was just like my good life was gone for an entire year. I literally felt like almost like dying, so it was really hard for me. And then later I moved on to go to grad school, Ascana. Когда меня сократили, я впал в полную депрессию, поскольку я не ожидал этого, я думал, что я останусь работать там дальше. Я уже со многими людьми познакомился, чувствовал себя очень удобно и комфортно там. Поэтому для меня это стало большой трагедией. Меня сократили в тот же год, как и у них там были бюджетные проблемы. В тот же год, это был год, когда в Америке был финансовый кризис. Моя мама была риэлтором, то есть она продавала дома, и, соответственно, финансовый кризис повлиял и на нее, и поскольку люди не могли так много покупать и продавать домов или квартир, поэтому это повлияло на нашу семью. Мне пришлось во многом сократить свои расходы. И у меня было такое ощущение, как моя хорошая, комфортная жизнь, так сказать, закончилась. У меня было такое чувство, что я хотел умереть.
Но постепенно я преодолел, так сказать, это и начал двигаться дальше и решил поступать в магистратуру. I think I decided I was running out of unemployment money, so I was going to, I decided to go on to grad school because nobody was hiring during that time, and it was just like very depressing. Everybody I tried to apply to, nobody hired me, so I decided to go to Flagstaff, Arizona for graduate school, and this is just a couple of pictures of the campus. One on the left is the sports center, and the other is the dorm building where I lived in while I was there. And I decided to get my master's in, because I presented so much in disability policy to change fields. Я решил поступать в магистратуру, поскольку был высокий процент безработицы в стране в этот год. Я пытался найти новую работу, но никто меня не нанял, поэтому я решил, что нужно учиться дальше, нужно расти, и решил поступать в университет Северной Аризоны. Вы видите на фотографии, там с левой стороны это большой спортивный зал, и с правой фотография наших общежитий. Я решил изучать этику и законодательство в отношении людей с инвалидностью. Стивен. When I was at Northern Arizona University, I decided to study disability policy, and then I decided to go full-time, so I got my master's in a couple of years, and I did very well. It was my first time moving away from my parents on my own into another city where they did not move with me, and I was able to live on my own with no assistance, and I had really good professors. It was just an amazing experience there. The disability services supported me very well at that campus, and it was just like I took some classes and it was a field I knew very well, so I did very well. In fact, I had a 4.0 my first year Аспергера. Я решил, что я буду учиться быстро и полное время, поэтому я закончил программу за 2 года. Это был моим первым опытом, когда я переехал в новый город сам. Моя мама со мной не переехала, моя семья со мной не переехала. Это был первый раз, когда мне полностью нужно было самостоятельно все делать, всем самостоятельно заниматься. Это было отличное время для меня. Были отличные профессора, отличные преподаватели, хорошая поддержка дополнительная. У меня возможность была заниматься, брать предметы, в которых я был силен, которые мне нравились, поэтому это было отличное время. Стивен. Go on to the next slide, please. I also was, I came back home after a couple of years of grad school, and I got to present some, travel some, but still nobody hired me. So I basically did most of my work by presenting around the country and doing some other things, and now I'm working on writing a book about the social challenges of autism and so forth. And I just wanted to say, after that, I've been doing some stuff. So it's kind of. После выпуска я решил вернуться в Сан-Диего. Я начал читать лекции и путешествовать. Я пытался все еще
найти работу, но работу не нашел. Я также начал писать, и сейчас в процессе написания книги о социальных трудностях людей с аутизмом. Стивен. Go on to the next slide, please. I got to present in a lot of places when I was a kid, and one of the things is I got to go to big places, small places. I got to present to I traveled to 24 states and Australia, and I presented, when presenting career, I presented to universities, schools, school districts. I presented to disability organizations. I presented to parent groups. I presented to now companies, a whole bunch of different types of audiences over the last 18 years. And really has been an adventure. Я начал развиваться в области спикера, развивать карьеру спикера. У меня была возможность уже 18 лет, я выступаю, читаю лекции, я бывала в больших городах, в маленьких городах, в 24 штатах, выступал в теплых и в холодных. Я презентовал в университетах, в средних школах, в горсоветах, в организациях, работающих с людьми с инвалидностью, также в разных родительских группах, уже начал выступать в разных компаниях, то есть различная аудитория, перед различными аудиториями я выступаю, и для меня это стало таким приключением, так сказать. Стивен. And going to the next slide, we're going to now switch to anxiety and behavior as the second part of this talk today. And one of the things when I was a kid, I had to learn good behavior, and each situation has a different set of social rules associated with it. And sometimes I had to learn one environment at a time. And it's important to understand that sometimes if a child knows the behaviors for one setting does not mean they know another. Escada. Я сейчас хотел бы немножко переключить внимание, тему переключить на тему поведения и беспокойства у людей с аутизмом. Я, как человек с аутизмом, мне приходилось учиться приемлемому поведению, понимать то, что в каждой ситуации, социальной ситуации присутствуют социальные правила. И мне, как человеку с аутизмом, необходимо было учиться правилам каждой социальной ситуации отдельно. И важно понимать, что если ребенок с аутизмом научился вести себя определенным образом в одной социальной ситуации, то это не значит, что он автоматически понял, что таким же точно образом или похожим образом нужно себя вести в какой-то другой или похожей социальной ситуации. Стивен. Go to the next slide. When I was even with good role models, kids can have challenging behaviors. Sometimes behaviors are caused by people's processing challenges. Their brain filters differently. Sometimes it's sensory. Sometimes it's lack of knowledge of
an environment they've never encountered before. I was very single focused as a person, so sometimes when too many stimuli come out, I didn't interrupt as well, and so forth. So I just wanted people to understand that there's a brain, person, an autistic brain thinks a very different way and reacts different ways to stimuli. Я хотел бы сказать вам о том, что даже с хорошими ролевыми моделями у детей с аутизмом все еще может быть присутствовать сложное поведение. И это может быть связано с сложностью с переработкой информации, с отсутствием каких-то определенных социальных фильтров в мозгу. Это может возникать из-за сенсорных проблем. Я знаю, что я, как человек с аутизмом, я могу думать, могу фокусироваться только на чем-то одном, концентрироваться. И если какой-то дополнительный стимул в это время дается или происходит, меня это отвлекает. Важно понимать, что мозг человека с аутизмом работает не так, как мозг обычного типичного человека. И то, как человек с аутизмом реагирует на стимулы, поступающие в его мозг, он реагирует на них по-другому. Стивен. The next slide for me. When I was a little boy, I did some things that I was really not proud of. There was times where I hid cabinets, and the reason being is I just was to a point where I was overwhelmed and needed time to myself and couldn't get it. So when the adults were following me, correcting me, it was just to the point where I needed time to myself where they would get them to stop bothering. Another time, there were other de-stressors I did that I'm not proud of. Like another time when I was older, I walked 20 miles because I was just fed up with homework and all my fun stuff taken away till everything's done. And it was just like I need a break. And so I took it into my own hands. And oftentimes the response to this is when people are in a thing is fight or flight, and that's sometimes these behaviors are the result, things behaviors are the result of that. Я в детстве делал вещи, которыми я не горжусь. Например, я прятался в шкафах или убегал. И причиной на это было то, что иногда я был настолько переполнен, моя чаша была настолько переполнена, что мне нужно было время самому побыть, сосредоточиться, побыть наедине. А взрослые люди или учителя постоянно за мной ходили, постоянно меня исправляли. И мне нужно было время побыть одному. Когда я уже был взрослее, была ситуация, когда я ушел, и я прошел 30 километров. Потому что мне, опять-таки, надо было побыть самому. Я уже не мог выносить всю эту нагрузку домашней работы. И таким образом вот я компенсировал то, что я ушел, потому что искал возможности побыть одному. Поэтому иногда вот такого типа поведения, они могут быть результатом похожей проблемы. Стивен. Go to the next slide for me, please. I'm going to answer one of the questions that a couple people were asking is medication, the way I did things, and not to know I had so many reactions as a child that I have not been on those in over 30 years. But I will go into the slide. Autism was like a blank slate for me, and that's about sometimes we have to learn each task of behavior individually, and sometimes we don't generalize very well. And we don't always vicariously pick up the social rules
of the different environments very well. And sometimes, so it's sometimes very complicated to understand what to do if you're in new settings. So, that's kind of. Я хотела бы сказать то, что аутизм – это как белый лист бумаги. Человеку с аутизмом приходится учиться каждому навыку индивидуально, отдельно, поскольку нам с трудом дается обобщение. Особенно социальные правила, они не приходят к нам сами по себе. И поэтому для нас сложно понимать ситуации, сложно понимать, так сказать, обычную жизнь. Стивен. Go to the next slide for me. When I was, I had to concentrate to do a lot of the tasks I do. Like my mind thinks step by step and really sometimes isn't automatic. It's almost like I have to think each step of the procedure and the movements involved with each one. And it really, sometimes that leads to delays if I ever get interrupted or my processing, because I don't always decipher how things, the next step if someone changes the environment that I'm in. And it's like, sometimes I think with autism we're doing things that with a conscious mind that someone without it would do subconsciously. As kind of. Людям с аутизмом нужно много концентрации для выполнения даже самых простых каждодневных задач. Мне приходится думать обо всем как бы пошагово, шаг за шагом. О каждом следующем шаге мне нужно сконцентрироваться и думать. То есть обычно вещи не происходят автоматически. Поэтому иногда у меня происходит задержка с реакцией, когда, например, меня перебили, и я потерял свою мысль. Когда произошло какое-то изменение окружающей среде, и я отвлекся, и я потерял свою мысль или потерял концентрацию на том, что я должен делать дальше. То есть при аутизме мы все делаем сознательно. Оно не переходит автоматически на подсознательный уровень. Стивен. Thanks. When I was a little boy, I didn't always notice some of the things because I was single focused, like subtle things. Sometimes I was so focused on the tasks that I do that sometimes I didn't notice, like when a crumb dropped or when I'll automatically interrupt myself or other things like that, or and sometimes when I go into a room, I focus on what I'm doing, not whether the blinds are open, or and sometimes I don't associate tasks together. I think of them separate, and it really is like I have trouble anticipating where messes would occur before they happen, and so it really is, some of these things were harder, and so as a result it was a little bit more messier and some of the other things, but it's important to understand the mind of someone with autism and how they're thinking through tasks. As kind of. Когда я был маленьким, поскольку я обычно был очень сфокусирован на чем-то одном, я, соответственно, мог не замечать других деталей вокруг меня. Например, то, что рассыпаны крошки, все оставленные, двери открытые. Если я заходил в комнату, я шел туда только потому, что у меня была цель. Я шел туда с какой-то определенной конкретной одной целью, и я мог, например, не заметить то, что шторы открыты или шторы закрыты.
поскольку мне трудно думать как бы об общей картине, я больше думаю о каждой отдельной задаче, поэтому у меня сложности с ассоциацией одной задачи с другой. Как, например, в примере говорится здесь, да, захвачу с собой мусор, когда буду выходить из дома. Поэтому все это делает жизнь до какой-то степени сложнее, да, больше беспорядка может быть присутствовать вокруг человека. Стивен. Go to the next slide for me. When someone else takes control of something or interrupts me while I'm doing things, it sometimes puts me in a very confused state where I don't know the revised procedure based on the interruption. It takes me longer, and sometimes that creates a lot of frustration when that occurs. So sometimes I didn't learn very well when I was overcorrected to no end. So it's kind of... Когда человек с аутизмом, когда кто-то пытается чересчур его контролировать или полностью его контролировать, человек с аутизмом запутывается, ему трудно находиться в таком состоянии. Из-за этого ему часто требуется больше времени для того, чтобы выполнить задание. Это также разочаровывает человека, и ему труднее хорошо справиться с задачей, поскольку он не знает, как теперь поступить в новой ситуации, когда его перебили, когда ему сказали что-то по-другому, когда его чересчур опять-таки исправили. Стивен. Next for me. Change was also hard for me when things changed abruptly, or I get different directions that contradict each other, or things like that. It was hard for me to adapt to change as a child, and so that caused me some anxiety. It's kind of... Резкие изменения, вообще изменения, опять-таки, это что-то, что всегда для меня было сложным. Было сложным для меня, и все еще есть сложным, когда даются какие-то указания, которые до какой-то степени противоречат предыдущим или противоречат друг другу. Это вызывает замешательство и сложности у меня. Стивен. The next for me. Some of the biggest triggers of anxiety for me were overcorrection to the point where I could not think, where people just wore me down, or when someone's talking to me and suddenly their voice gets way louder or very controlling, or when my mom would grab things for me with no explanation. It was just confusing in my mind of what happened, especially when my eyes saw nothing wrong with the procedure I was doing, and it was really triggered it. I was caught up. Еще что чаще всего вызывает беспокойство у человека с аутизмом, опять-таки, это постоянные исправления, которые ведут к разочарованию. Когда меня чересчур постоянно исправляли, это ставит как блок такой в мозгу, когда ты перестаешь быть способным мыслить вообще. Когда, например, у тебя что-то кто-то забирает без объяснения, поскольку я не понимал, то есть в моих глазах я ничего неправильно не делал, а тут ни с того ни с сего у тебя что-то забирают. И это для человека с аутизмом и у меня вызывало беспокойство или резкое изменение голоса. Стивен. Go to the next slide for me. One of the things about it's important to do is keep calm. And when
and be able to think clearly and to understand. It was much harder for me to think when I was frustrated than when I was calm, and I realized I try to avoid changing moods when I'm doing a task for that reason. As kind of Для того, чтобы исполнять задания хорошо, человек с аутизмом должен находиться в спокойном состоянии. То есть способность четко и ясно мыслить очень-очень-очень важна для человека с аутизмом, поскольку когда человек находится в разочарованном состоянии, человек с аутизмом, он не может четко хорошо мыслить. Стивен. Go to the next slide for me. I didn't always get exceptions to rules very easily from not generalizing. Like, for example, when things change, I didn't understand things, or when I was told one thing, I did not understand the context of when a rule didn't apply or infer that very well. So, it's kind of... Мне трудно было понимать правила, поскольку мне было трудно обобщать обстоятельства. Когда мне говорили какие-то правила, то я не всегда понимал, что бывали ситуации, например, когда это правило не подходило под эти ситуации. То есть когда были какие-то исключения из правил, для меня это не было очевидным. Стивен. Go on to the next slide for me. I'm just going to give you an example of what I mean by not deciphering exceptions to rules. When I was a kid, we went down from Virginia to New York City, and I was scared to get in taxi cabs. Why? Because I was taught as a kid, don't get in cars with strangers. That's what they taught you. And I was thought, why am I being asked to get in a stranger's car when I know it's a taxi now, but back then I was doing what I was taught in school and acting out what I was taught, even in front of my parents. Was very there and didn't realize there were exceptions. So that's kind of... Приведу пример, что я имею в виду, когда трудно понимать исключения из правил. Например, в школе нас учили то, что не общайся с незнакомцами или незнакомцами, или не садись в автомобиль с незнакомцами. Когда я был ребенком, мы поехали в Нью-Йорк с семьей, и когда нужно было ехать на такси, у меня начало проявляться негативное поведение, при этом это было в присутствии, я был с родителями, но у меня все равно возникло беспокойство, начало проявляться негативное поведение, истерика, поскольку у меня в мозгу было заложено правило то, что в автомобиль с незнакомцами садиться нельзя. Стивен. When I was overcorrected to a point, sometimes that made it hard for me to learn. And when I was people, there was sometimes where the aide who worked with me was one of the aides was just so overcorrected to the point where I could not learn, and things were causing me a lot of anxiety and things like this and so forth, and it was very hard to think up, to not be able to get a natural reaction from your own mistakes. То есть, когда меня слишком много исправляли, было очень трудно чему-то дальше учиться, поскольку меня это постоянно вводило в состояние такого полного беспокойства и в состояние неспособности к обучению.
Поэтому важно позволить человеку, позволить ребенку ошибаться и страдать от естественных последствий. Стивен. The next slide for me. When I'm in that state of confusion, it really makes me wonder which one is right, and when things get changed abruptly, and sometimes it gets me very, if you would change the circumstance of what I'm doing, the new procedure, for the first few seconds, I'm in a state of frustration with the person because my mind doesn't know the new steps based on where I was. It's much easier when I complete tasks start to finish. Askana. Когда мне постоянно исправляют или дают много разных указаний, в моей голове происходит путаница. Что же правильно или что же неправильно? Когда быстро изменяются обстоятельства, мой мозг должен сосредоточиться и подумать, как бы перепрограммировать себя, какой будет следующий шаг. Мне намного легче учиться и жить и действовать, когда я могу начать что-то и сначала это закончить до того, как меня перебьют или дадут мне какое-то новое указание. Стивен. Going to the next slide for me. When I'm in that state of confusion, it really is takes me longer to devise the revised procedure, and it really gets me confused a lot. So it really, sometimes it can take me half a minute to really be able to get, and sometimes I get very angry when someone interrupts you to no end. Когда я нахожусь в этом состоянии путаницы, мой мозг думает намного медленнее, поскольку мне нужно разработать новую процедуру для текущей задачи. Иногда мне может полминуты потребоваться такая задержка в мозгу до того, как я могу решить, что делать дальше или что говорить дальше. При этом в это же время я могу испытывать много разочарования и гнева по отношению к человеку, который меня перебил, либо изменил указания. Стивен. Then I was for example, when I'm given directions, I first might hear turn left and then go straight and then turn right. Sometimes when I get directions that conflict with each other, it causes me confusion as to which one's right. Go on to the next, Askana. Например, когда мне дают указания, куда идти, я могу сначала слышать сначала налево, потом прямо, потом направо. У меня в мозгу происходит путаница. Что делать сначала или какое из этих указаний правильно, Стивен? When I was in a state of sensory overload, it really causes me a lot of frustration. And when someone's in this kind of thing, it's better to stop asking the person to do more and more and more when this occurs. In fact, it's better to take a step back and allow somebody to de-stress and not to do this, because too often I've had cases where I've been to the sensory overload and then when I express it or just need time to myself, my parents or others, the school just punishes me more, which stresses me out even more. So it's important to make sure to give the person a chance to de-stress if they're in a state of sensory overload.
Аскара. Когда у человека с аутизмом или у меня возникала сенсорная перегрузка, очень важно перестать продолжать давать инструкции или продолжать задавать вопросы. Лучше всего отступить и позволить человеку выйти из этого стрессового состояния, расслабиться. Со мной часто, когда я вот находился в такой сенсорной перегрузке, мои родители и мои учителя продолжали давить на меня и требовать от меня чего-то больше. Но при этом важно отступить и дать возможность человеку оставить задание и выйти сначала из этого стрессового состояния. Стивен. Okay. The best thing to do when someone's in a state, go on the next slide, of anxiety is to make sure that they have patience to deal with this, to make sure that we try to not use threatening voices when someone's anxious. Try to intervene at the end of procedures more than the beginning, because sometimes that can trigger more anxiety. And if a person gets really wound up, they need time to de-stress and so forth. So really best to have a lot of patience when you're working with people with autism who suffer from anxiety, and to make sure to use techniques, calm methods of teaching and stuff that don't cause too much anxiety. Когда человек находится в таком перегруженном, беспокойном состоянии, очень важно быть терпеливыми и оставаться спокойными. Важно не использовать угрожающий тон голоса и вмешиваться, уже пытаться что-то изменить или чему-то что-то исправить, учить уже только в конце процедуры. Исключение является, соответственно, если человек находится в каком-то опасном для жизни состоянии. Если человек взбудоражен, ему понадобится время для того, чтобы выйти из этого состояния стресса. Важно использовать только мягкий, спокойный голос для того, чтобы не ухудшить это состояние, не вызвать еще больше беспокойства. Важно иметь много терпения. Стивен. Coping strategies. Go to the next slide for me. The best thing to do when someone's doing this is to recognize the person's emotions and to teach them some calming skills, and never to overwhelm someone till they're in a panic or till they're doing this. And if they get overstressed, you should teach them some skills to help them de-stress that they can use on their own, like find some way to relax or other things. Очень лучшее, что вы можете сделать для человека, который в стрессовом состоянии находится, это признать, понять, разобраться в их эмоциях, научить ребенка стратегиям, как оставаться спокойным, также понимать, какой лимит у ребенка, каким образом не перенагружать его до такой степени, что может довести его до паники. И учить ребенка, каким образом он может сам себе помочь, если вдруг он видит, что он доходит до полного стресса, так сказать, что он может сделать для того, чтобы вывести себя из этого состояния. Стивен. Go to the next slide for me. It's important to teach someone how to de-stress, and one of the strategies I had when I was a child was learning to ask for a stress break, to be able to leave the classroom for a minute if I needed to, have some time to myself to de-stress or go to the next level if there was an important issue, like I was being bullied or something, and be able to
ask for help if I didn't understand. Because one of the things that really stressed me out was when I didn't know how to do tasks very well, and then I got very stressed as a result. So it's kind of Одно из вещей, что помогало мне, это когда меня научили, что я могу попросить перерыв, когда мне нужно успокоиться. Я могу попросить выйти из класса на 1 минутку для того, чтобы пройтись, побыть одному и успокоиться, отвлечь мысли. Также как, то, что меня научили, то, что я могу просить о помощи, когда я не знаю или не понимаю задание. Потому что меня это вводило в стресс, когда давалось задание, и я не знал толком, что нужно делать. И поэтому, когда я научился просить о помощи, это помогло мне опять-таки чувствовать себя немного более комфортно. Стивен. Go to the next slide for me. De-stressing activities. One of the things you can teach people how to de-stress is like asking for a break or going for a walk or getting some fresh air or some of the other things like thinking clearly or do some calming down or be able to think for something else for a little bit if someone's overstressed. Sometimes that can help. I used to resolve it by walking and stuff like that. So, it's kind of. Что еще вы можете сделать, чтобы помочь ребенку разбираться, как выходить из стрессовой ситуации? Опять-таки, как уже говорилось, научить ребенка попросить перерыв или попросить выйти из класса, также научить ребенка, то, что если выйти, например, на чистый воздух, расслабиться, пойти просто на прогулку, отвлечься от темы, дать себе возможность перейти от мыслей о том, что тебя сильно беспокоит, отвлечься на какую-то другую тему, сосредоточиться на чем-то новом на длительное время. Стивен. Yes, and go to the next slide for me. One of the things about this is punishment versus reinforcement. It's much better when someone's struggling with something that behavior-wise to teach them how, because we don't often infer the behavior, to teach them a positive way of dealing with that issue that's more socially appropriate. It's better not to punish all the time, although some consequences are okay, but it's better to, because punishment doesn't always teach you the right way to do something in a different situation, or the same situation. I mean, it's much better to reinforce a positive way of dealing with behavior. Challenges us kind of. Хотел бы затронуть момент наказания или поощрения. Когда вы хотите научить ребенка новому поведению, лучше делать это, обучая ребенка новому поведению, приемлемому поведению, поощряя именно усилия, попытки вести себя по-другому, вести себя более социально приемлемо, вместо того, чтобы наказывать. То есть иногда соответственные последствия поведения происходят последствия поведения. Однако наказание само по себе, как негативное наказание, оно не учит человека тому, как вести себя по-другому. Поэтому намного эффективнее помогать ребенку приобретать навык нового поведения, поощряя попытки вот этого нового поведения. Стивен. Go to the next slide for me. It's much better to not
over punish. Usually one consequence is enough. And it's important also to understand when someone's struggling with a task, it's best not to punish, but to teach them how. And the other thing that was interesting is sometimes when I was a child, I was afraid of expressing that I didn't know how to do something, afraid that the adults were going to discipline me more, so I held things in my body and my mind, and it was things there, and it was really important to understand how that was made someone feel from the perspective of a youth, and it was really understanding that adults sometimes mistake that for refusal to do. Очень важно не наказывать ребенка чересчур много, чересчур часто. Лучше, когда человек не справляется с чем-то, борется, находится в каком-то запутанном состоянии, лучше не наказывать, а лучше научить человека, научить ребенка, как делать что-то по-другому. Например, когда я был ребенком, я боялся сказать преподавателю то, что я не знал, как что-то делать. Я боялся, что если я скажу, то тогда меня накажут. И поэтому я все это держал в себе. Поэтому очень важно не путать, когда ребенок не знает, как что-то делать, и поэтому впадает в негативное поведение, не принимать это как то, что ребенок специально противится и пытается что-то делать вам на вред. Стивен. Go to the next slide for me. The other thing is important is what I call listening to the child, or let them be heard and not just be seen. Because too often we make sure we always assume the adult's right, and it creates a power struggle. And it's important sometimes to let the youths, especially the kids with disabilities, speak and listen to their voices and realize that sometimes if they're uncomfortable or they're having anxious or they're sometimes self-advocating, and it's important for kids to speak out when things are not going right. And I know this can be hard for adults sometimes because they're trained to see the kids and not hear them. But I think the other way is more important because sometimes the kids' voices have things to say that are important, and about especially when things are not going well for them. Следующее, что хотел бы сказать, это то, что важно слушать ребенка. Важно, часто мы предполагаем заранее то, что взрослый человек, скорее всего, прав. И не даем возможность ребенку высказать свое мнение или не пытаемся его понять. Поэтому важно, чтобы у ребенка или у взрослого человека с инвалидностью была возможность высказать свое мнение. Важно также понимать, что если ребенок испытывает какой-то дискомфорт или беспокойство по отношению к заданию, возможно, это его попытка стоять за себя, его попытка защитить себя, потому что он чувствует себя очень дискомфортно или не знает, как себя вести в этой ситуации. Стивен. So go to the next slide for me. I think we're getting to the end here. I'd like to share some things about some words of wisdom and some of my future goals.
one of my future goals is I was just accepted full scholarship to Chapman University to go for my doctorate. Another goal is I haven't found the right person yet, but one of my goals is to get married. Another goal of mine is to be able to move away from my mom and eventually live on my own completely for real. And to lecture, become a lecturer, professor, and let everybody understand that people with autism can go on to a normal life if they're really given the chance to do so, and to be able to go on through both of their schooling, childhood, and adult life. And I would encourage all of you in Ukraine and other countries I see on here to give people with disabilities access to a good quality of life, to make institutionalization history, to be able to get through school and college and out to the adult world, and be able to have friends and be able to enjoy what their country has to offer, and be able to enjoy a life comparable to those without disabilities, and be able to carry that on to the next generation. Thank you. Я хотел бы закончить несколькими словами мудрости и также поделиться моими целями на будущее. Я уже узнал то, что меня приняли в аспирантуру университета Чапман с полной стипендией. Это была одна из моих больших целей. Я также хотел бы найти девушку и жениться. Все еще работаю над этим. Я также хотел бы уже полностью отделиться от мамы и жить полностью самостоятельной жизнью. И также двигаться дальше в сфере развития карьеры лектора и профессора. Я хотел бы ободрить вас к тому, чтобы, я вижу, здесь есть люди в аудитории из нескольких стран, то, чтобы вы двигались и стремились давать доступ людям с аутизмом к такому же качеству жизни, который доступен и людям без аутизма, и людям без инвалидности. То, чтобы такая вот институализация или отправление детей с аутизмом или с инвалидностью в интернат стала историей, чтобы этого уже не происходило, чтобы у людей с аутизмом, у детей была возможность иметь доступ к образованию, иметь возможность пойти в школу и потом поступить в университет. То есть, чтобы, опять-таки, как я уже сказал, иметь доступ ко всем тем жизненным моментам, к тому качеству жизни, которые имеют люди, которые не имеют инвалидности. Спасибо. И на этом я закончу.